did the boy remove your pants? I said, no. She said, straight. But okay, yes, he removed my pants. And she told me to remove it as the boy did. I had to pull, because I was wearing a gown. So I had to pull off my gown and I was wearing a dress and I removed my pants. I said like this. She said, I spread your leg. I pulled my leg. And then I tried to struggle. My father placed his leg on top of my chest. I couldn't move. And the next thing, she went into the kitchen. She brought same Cameroon pepper, mixed it with kerosene. So I was bruising myself. I closed my eyes. I thought she was going to pour it on my face because I was already getting used to the kerosene on the nose, on the face. The next thing she did, prior to that, she was always putting pepper on my private, but on the surface. She had never gone deeper, always on the surface. So, but I didn't expect it that day. So I was closing my mouth, and then she stood in between my leg and opened it, and then went on her knees. Like she went on her knees. My father's leg was on my chest, holding me down. And then she took the pepper and the kerosene. And then she took it, I put her hand. I was screaming for help. I looked up. I saw my other sister stand. I believe you know this popular Nigerian content creator on social media. Angela, my name. Ghana ni girl ya okwatina ni nchen now I'm so ya house help. Said dear, I'm say friend Lizzie, or no mammy who Angela, cause na a me de say, said you will see wha by no, esi and sifa, meant if you'll be intended. Major Tonchen by the Mihu and American wasam. Na and then me chamana me who say why yen a story about the childhood. Trauma be our face ya be seen ne on time but on time can't wasam because a funny mamma home. Anytime be a obey an admin so war can't wasam be an yes ye obegu mammy any massy. Trust so when you need manenka move on with your life near the other but a brono so because when you need chino a quine be so ne mammy eda so any in dinner ye maybe church and watch them what or say oswan wonyini no pe mema gudie pa or you be a one pen ma gudie de bia obe hono no ne mema na idi agro na around age 14 years no na on a classmate be a oye bema a otani idi agro pa na owunuanom ma so a omo pon school kwa na omo ba fia omo nyina ate bro no ba akoso oni boy ene di agro okofia oni ni nua ma mo nyina na to nti no ohunu se omo nyina ye tipen ba ako nti ono omo nyina bo mu di agro ense hwe o se da ba ako bi ansa na we nyina biti na ne ma meso aka che ne se emema agudie na wodi no wompe wamani chia African mothers bibi na be ka che se usiso a mo abema kra de ne saka chia wonsem mpo a wo benyem sa pepepe na ne ma me ka che se wonjai emema agudie no because anya sa obekwa kofa nyinsen empre wanyinsen abafie tena ya ade a ne ma meta aka che ne hunahuna no ho pa ba ono de na ofo se ya akọ keke na ono omudi bibia nka ho biem ntine sa adwe na o ma me de hye ne tim no krampo no enye ho krampo no no ni interest wo nti o se da ba akọ o ma me soma so nkoto ade okoto ade oba no e na ofa asa na danfo be ma ne fie ene ni nuanom ma se ono omukodi akwa kaka na owi a wato aso abafie oso oba afie no na obi beka che ne maame se woni abrante ne yeden edi agro na me se wakaka na me se waka sesa ne sister panyu se nuanu bi ejire me ka be bone maame amane se oba no ehu ne se abrante na na se boy na se mane ni di agro no owo mu fie on mo ne ni di agro nti ono wo ba okutade ade asoma na wode be fie eno maame se infa na ufiri awo ba wo ye na adwen se wo be chiechim na ne maame pese wo bono because see anytime bia san common be ba no maame yi ni sa na ode bono nti no I ready so be block ne maame bro na oba be bono no nti ma ne so ne maame nsam se da bi on pene ma ne bono I mean like you know it happens so when you so be bo na wo block ne na in a way no as wa so onipa kwani mu denden say nya say won pese oba bu o at you are also protecting yourself sa kwan ni so bi e ho na ne maame say me no wa so me sasa no ada wo pese wo bo me ana so wa kwa ma ne na wo kwa koda enne me yo nya do apa papa ba me ka che no to say ade chi papa ba o ka che na ne maame de ene mani bi aka ho se wo ba no kwa abonten me ko kan no papa so obo me oni obi akwa akoda mama ko kan ma me tia no aso me mu mpo se obebo me papa no so antie ne ba na num asem de isi ante papa no so bo ne ba na ni so tatata ame no so janchen so de ne de ma ne tatata de ohu ya ne se ya se ya criminal reform ama papa na de ne nan atia ne bo so a wo mia no de o se hu ya biem no so se o maame akwa kofa Cameroon Pepe na da mu screen so na ha ade a nu kerosene mu o say ade na ne maame taaye because ono no pe me magudi na ne maame so awon in several times but na on tiase anytime bi obi kwa report na na so maame be hu so ne be ma bi di agro no obeba na ne na ne mako eda ho twen na ache se bia so ne ba no na ache se ade afa ni kakra na akoni dedem no asua nyansa nti no nim se ne maame sa akwan na so ne oyeden ode ne ba be fa so se na we ne de adutwam we are special also di ohun ya ne se maame ne de Cameroon pepper ne nu kerosene mu wodi a hye na se
bra ne papa nan so si ne buso che se onya no kwan bia kra na watete ho adwane afrifie o ne sisters mo so gina nchen se nklo ofie wa ye ne nnuano mu nyina no bia ehwe de ekoso ose asa na maame ne de Cameroon pepe ne be hye na se no yeso se ne papa ne be hu sa ade maame ne ye ne etne na ye papa no maame ne bisa sa o de hwe maame bisa no ne be ma na kwakoda ka se ni se ne che mo so ye oden se afele no hu asama a wonka cause wonya ade no na emum ne sa amani nya na okenkan books bia Milson boom efa ekwan a ema ne mema efa so ye den eda wo ye obi a wakan sa books ni bia behu dem pesa me kire no enti na idea ne woni tim se okay oba ne be ma da se no mo ye papa yi emia ne kokoso emia ne bo maami so aye ne ho opese o ka gum na jese ye bo no opekwan asa ne ma we nyina so betwa enti ne maami ne bisa ne se ka cho papa oni obi akwakoda wo ye odan esi kwan be no fa so no da ye chechemu cho papa o se me ni obi akwakoda so boa nya ba ya me bisa wo so ni obi akwakoda enti chechem ese aka na oni ni nya mesa ni nya kopon beje na di na de o mama ka ne de na o so waka bibi de cheche o mo wra nya sa o mbebu na kunu to ka san awon me da mam to no da sesan o se na oyi me draws so you draws in see ye o se oyi me draws no ye me say pe mam na ka che no papa se me ka kire wo oba wo ya kola bone nti emu ho na che se wo de Cameroon pepe no enu kerosene nim na me kire onyansa na me kire onyansa wo e be ya hu be ma na se okọ be ma ho a wo be su onyansa ka bibi a kire wo nti ne asem amu nim amefo yi be na o mo kasa na ye ba ako na Cameroon pepe yi wode sha baye enantemu edi wura nimu de ba ko ne se wo se na omo tai ne sa de ne mumu no na omo ditwitwi ano sabe so omo mfa nhye da nkom asa woni ye pa ne so keke na no zo aya mo ye bia na moa we se ne de Cameroon pepe ne nyina wode ne nsa nyina hye na se nim de na maame ne hwehwe wo na se edi wura mu meki sure ade no se ebe paye o se ebe posa woni mu o se ebe kwakowura na wodie mu o maame de ne nsa komu no wayi no de ne nsa komu no wayi se wo kye ne ba ne nyansa na onim se wodi ne dem nti ese efri wo kono amena wayi ni nyina na asa afi de waye numb because na ade no aye ne ya konimu ama na chese pain na wo go through no pain na yira ama sese ano waye numb oda ho said de ompeso mo ye ni bia no wonye o se ade a o kai ne se ni nua keto na odi na chika se mo beku no de nko na waye na mpese mo ku ne se na o tese na ma meka kan free akọ kan sorry free akọ na menya de meye na ma mi di shem na wayi wo di shem na wayi cheso pese wo sai ne ba no wo se honom no no ogiri se maame na hu se na o ka to no so se obi akwa ne na koda no na onye virgin biem na ente se because at that time no na maame ne behu sampa ne ba no na on fa be mada enso so wanka wenjai so wo ye akopum so no a ebreye nti wo se nyankopom se nka no krefi wo kọ na afi de wa stop because ade be na betim de aye no afi de watrapeto chesa ade o de di no aye ne ya ma hu bi da nti opia o mafie ade obeba fie so a wo mantem ama na ye more stubborn kan mu so de enfa ne se na ewiase nyina akram na me the most stubborn girl a enam de ne maame ene ne papa de ye no nti they broke her virginity with the excuse that someone had already broken her virginity, but it wasn't so. Or say the dimu I am funny so the maame no na oyo bad time some. So after everything no, am funny say said the OC can na maame yo bad time or chane bad time some e we no one baso. Now was say e bedru maybe and nam sa Cameroon pepe na maame di wura na sen. E man can be a ban ho. Odware saa enko. Also da ba ko bi o maame friend so mbrambe ya de man. To buy open maame na mo say hey. Enka be na wo ho saa no hu bon papa ada na wundware ya na anade na wakwakoya ho bon saa no nti o se afi wo hwe ne maame nanim e o afi de me maame ate anase me maame perceive smell like wo me ho amintimi ndi ho komode na obetimi aboa me o se ho no ne maame afa ni nya pani ono so yo ba yan fan se afa ni ifo ma o se ifo ma bra ifi be hwe wo nua no betin kan se bia na ye me nko ame huni mu de a be hwe ne ho hwe se bibi ni ne ho a na ne nua no so aba o se nua no ba na just a couple of seconds o se ada na ho bon saa wo mpa dware wo nware ho de na maame be kan ne kan kono ko dware ho bon kan na ade nam fia kan kono ko dware so be bisa ne say ba ne sen de na ha no de ade o se saa me na mama kwa mo fie enti na ne mpa ye obo an se ebie school a saa enka no ebekọ na enka ne ho enti wo dware a wotimi dware a te se de ebi o dware wi a enka ne kra abekọ enso still na wo ho e de saa ma mo bie school ema wo school na ase ono anim te bia wo mu ntino oni enkrofo endi agrobiem okwa ba bia obenya bia na watena ase watene ho na saa me no se na omo perfect head girl sa no kan yo hu se ase de bia won kwa wate ho ne head girl no so tin pampan because of ben no se in pampan ben na won ho saa no de no wa ya fa ho no se mi de minimo mi dware a enko na efia mitim kra me pese mi tu because mani nje
Into Mr. Bisa, o sisters mammy so bit me ajimia because it's our time na hair girl no. O ma me wa kwantu ma wa han dan ama woni ni nuanom. Tina is woni ni nuanom nko ana tinti no person kwot na mo so nchen bi. Na hair girl no so woni ni nuanom kwa kasa because ono no so na ye last girl woni nuanom. Nuanom ye mpanimfo. But adechi a hair girl no ba school no na obre na dwo bi. Na o se nom na hwe wate. Ebia na ebeko. Nti o so wonu madwo no na ho odi nyina no madwo no. No one say ebia dako bi ampampa ebeko. No kre ekutimi koye afede na smell no. Onti bi na say wade ne ho. Ni nyina echi so no ma me so nim ebisa ne say o me ba no Mate said there is a funny smell around you. Akosi saying me si kodware krampo a brana me hwia ho hwesa da so wo ho anasa ekwa unconcerned citizens. And omo de ne pa ama no. Na je so no abo ne bra. Nti o so ne nama no kohia ne kunu. And omo ware ye. Okọ na ware ase na say odo ane kunu chema no hu bi da. To o sheda frɛ ne maame ebo na mane say, "Eh, sound mind amakohia ni mama, o mama nya hwe o." Oso me soro, oye me se ohima bi. O mama no aduane, o mama ntiesie fie, bibi kakanya oso wabre, kwaje wa home. Treats me like a queen mama. Into me se unya ho ayada na se mama wate. Bad time ben enem pesa di we mane ba. Mama say, "Oh sir, mate, me friend na na se wate." O se de bi ehye ni tim so mama mpenasem. E ade e woni tim. Na mum no ofo se wanyi na wade ne ho de a ono abo ne bra de. Ede ba de biem. Sana mo so e stubborn kra watimi approve say ono so ayo oba mu a Oshia bema ama bema naiden aware no na brabo anya basa into no whatever the situation was into no mama person no. Now it was game over because she didn't turn out to be the black sheep of the family. Wanya kunu papa wanya setna papa into wakacha ni mamna ni mama mpo at least when say bebebe nyina echi me ba no wanya an outcast. Now omame eko so frɛ ne kunu saa mre na obo ne mame amane ofo so no oso okɔ so okɔ ka ne kunu se ne mame akasa o madi hu adas papa akyɛ no ho ano hu se ne mame yɛ den frɛ ne kunu so ofrɛ wada wase because me na me ka kyɛ so friend da wase o mame frɛ ne kunu na aya so ni o se mpatwa na so ho yɛ o se mame me ho yɛ na so o se an ne tie na me kan kyerɛ we me ba na o yɛ ne saa no we no yodom ɛso no so saa no Jai wate oyoba mane no aduane mane nsiesie fie na jai sa wo se mane no aduane mane nya hwe na ne ba o ye ne ekwakosi sen we ne sa na osai a enka nkyem sa man kan kyerɛ wo oka bibi kyerɛ ne na se wanya abo no me ame ba no papa so de ani bia fa ye tia no twena so na ohun se wo ye be ma o se timi kɔso ama afi wote wono ma na odwen won tia se me ma me pa no na na se pe no mpem asem ni sa nkomo na ne ma me ni kunu di no ogina ho ni kunu ka chan say mama oba na me don no minti be nya ne sa onye makoa onye me don ko bi onye me enemy onye me tamfo me don ankasa ntanya de se me ne sa de biara da ne mama suyo mate wo de koso ana so no so na wo say a na obehu se me ka kire nti Angela say ne mama ka asasem ni wie no ofre ne mama na ne buafu pa no say ada na wo yesa ada na watete me sa akopem se manyini na ada na wo pem asem sa ena o mama se me nya se me mpe wasam wo yo ba wasade na me ka che okunu so o ma wonye chese nyanta sembienim se didi mu ayeja se wo ye den ye se abusuan moja ye moja asam mo beja ka munya ka wate ena ono ani nua ba panimu na one ne kunu di nkomo no se me nua ba we oni adwuma titiri poti bi a wo ye adwuma bi a so aba ye ni so pese wo ma ne da no wo ho no ma ye betwa ne ka boso bi anka beboa nti nkomo no ma na ne kunu se mesande nua ba ne krampo sika ema otimi sande ne nua ba no so sika onim se ne nua ba ne ba be frɛ na ka so wo sister wo kunu sande mi sika wa ya da na sama me ana ne maame mpo so be fafo aka se wo kunu de wa ya ma wo nua ne ye ni so nti wo frɛ ne maame abusa nsama ma ada na me sister ma sande sika no maame hu za ma sande sika wo msa nyama na sande sika me kunu na de ma no but please also to me frɛ me na me hu sande sika na ni je hu ana se even po ne nsa aka na me kunu so hu se at least sika na de ma no na ni so o maame so oh me ne be kasa etesa de awanya de di ohun ya so maame afrɛ ni kunu aka che ne se he wo ye be ma jai sa wo ye masam no ye me masam wo di sika ma obi so awtimi kɔ bɔ yira mane na ni kunu ka che ne se na me enye me yira nka me fa sika ne ma no eye me yira no ne metena ase na oni me di nkomo se ni nua ba na me se ne ho che ne ntimi ma ne sika bi ntimi nye nsie me yira enye me pɛ so na me de ye o se afrɛ de maame ne se na Angela ji ye nyina ye nsam srade na wo ye ne ho se abusuan mu nya on na wo bie na de bi on na pɛ so o che so on na wo sika yempe ne saa wa ma unwa sika me da se ben biem ne wom abusua enne na me pese me ka che mo se enkula ya wo mo no omo ye nipa o se de na wusua no saa pepepe na omo so tie di ka ka che se bibia ba ye oba bia no wo de kai hu ne hu se wo ne de ye o saa omo fra brain mu nsem a ka be oda na wa fa ba pese o de kɔ bo ba no e fa nse wo na aye oba no ena wakodi se bia so nsamone a dwene wo oba na dwene mu se wo no ke de aba atsia wo kwan bi so anka be oda na de bia na ebu de bia na esi mu tututu a ye tienta ye wa ye kade a nka be oda na
Children are fresh books. They come with fresh memories, 0 gig. No matter how you love them, if you are not able to show it to them in a kind way, trust me, they are going to grow up being so traumatized. If it be primary trauma and secondary trauma, primary trauma is a me ankasa me de me ho na me de me ho akoto situation me man so be in the situation so baba for me na me ankasa me have a first hand of the trauma. E bit me accident a nkrofo nya to mu say we na ne ho aka na we ho aka. Any was secondary trauma no che say nyina ye tifie ba akum na be ye parents oba ne bema na ma wo mma na de bia koka na nkra ne hu oh boy, now it is so cow. No, we do attempt and crying who you are traumatizing them on a secondary level. I will say it is not about them. They are not, the ones in that situation at that time, but they see it, they feel it, they hear it, and it traumatizes them in every single way. Just as it is traumatizing you in that same situation. At that time, maybe I wanna now have a primary trauma experience. This is just even on the lighter note, but on a serious note. There are parents like this, just like that of Angela's parents. A man who just listens to an adult just because they are an adult and doesn't take into consideration what their child have to say. Momo bebre na no, mama ni teachers ni mpanimfo bi atwa mo ho ahia. Omo ba report mama ne mama. Muntie mama no enum asem. Na mo tete omo, na mo ye omo yakayaka de. Because you feel like they are kids, they don't have a say. Mpanimfo na omo kan sa asem we. O se sa be no kra mo twam. E ko so se panimu ni akra te ho. Na ba akwa yin from abone a ye de sha akra nsasen. Metime ba bia nyam na me yin from abone no. A panimu bodu se mu afudwiri nya yin from abone no. Ye be gene ne from abone de ahye me. No yese me nkama no ntum mosa aka biem se panini akora nya asama e akora na difo sa ne manya o se twetwetwem meni maame bia ho e ba ko hu na mane bi obebo na mane ache ne maame se mama asem na matom asem na mahia no wo se enya hwe sasan so ye batan obegina oba na chi o ma na koma ato ne yemu akrokro no wacheche ne re wate na se no wo se enya hwe jai manenka mo manenko. Move on with your life. How do you expect someone to move on with their lives if you haven't been able to deal with the situations or traumas they faced? How? Some of you will believe some elders and adults over your children, adding just because they are kids. I have a lot to say. I'll make a very detailed video. I believe I've even done that before about traumas that you can easily pass on to your kids, being it primary or secondary. Maybe to make us say, "Why they so tell you only them fam?" If I saw a family in Chester also ban so famu, and some can munyayo. Want me work around for them bury us in better than you. And by na yakayaka you. And my name Feliso Enipo. I have a lot to say, but for now. What do you have to say about Angela's situation? Let me know in the comment section.